Okay, starting over. So as I told, I'm not satisfied with the results in some pieces. These ones were not ready when I came from Rio. I actually had to finish them. So now I'm going to explain everything again in Portuguese. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu tô revisitando peças que eu não terminei antes de vir pra casa, então eu estou terminando. Aí eu uso essezinho aqui que é de unha. E o Dremel, que é mais forte, eu vou deixar pra usar lá fora, porque ele faz muita sujeira. Talvez até pra usar lixa eu possa usar aqui uma lixa fina. Mas eu vou fazer um vídeo usando o Dremel aqui, vocês vão ver a poeira que faz. O Dremel is a lot dusty and it makes a lot of mess. Especially the buffing pieces, the buffing these buffing tools. Boy, it was kind of particles from these and from this everywhere. Really not good to work here because I'm not supposed to have a lot of dust in my resin and polymer clay studio. This is the part where I'm going to work with resin. Aqui eu vou trabalhar com resina. Então eu tenho aqui alguns UV lamps, algumas lâmpadas de UV. Tem outras na gaveta, umas menores que eu uso. Que antes de eu colocar lá na UV lamp grande, eu gosto de usar a lanterninha para me assegurar de que eu não vou entornar nem pingar até chegar ali. Então eu uso essa. I use this one before I handle these to the lamps, so I avoid spilling and, you know, distorting my pieces. This one I bought on Shopee, and it is a UV 395 nanomillimeters, I guess. It's a very good one. It's very good, and it uses just one battery, but it has a very huge lens here, so it makes it more stronger. It makes it stronger, of course. So now I'm going to I guess I'm going to this is one of my first videos, so I guess I'm going to make it faster in the edition, and I'm going to try to play some music. This one is very hard, so I have to exchange
my tool here. This is a stone one, this is a metal one, this is a stone one. And it's very good for molding. And my favorite one is this one. Of course, then I'm going to finish this with another top coat. Eu vou terminar essa peça depois que eu acabar de lixar. Eu tenho lixa d'água ali, mas essa daqui também é uma lixa d'água. Mas essa daqui é mais rápida. Of course, in this one I'll have to use the Dremel. Yes, I have to use the Dremel. So, I'm going to use the Dremel, but not for buffing, because when I use the buffing tool, it's totally messy. Essa eu consegui no Extra Supermercado. É um Dremel 3000. Dremel 3000. It's very good. I'm very satisfied with this. I'm really satisfied with this Dremel. It was kind of a dream to have one here in Brazil, because it's more United States stuff, you know. But I bought it and it was kind of conquering something very special, but it's a tool for my work, you know. So unfortunately, these ones are not, how can I say, are not thick enough to fit here. These ones are just for these little ones. So these are what I'm going to need for now. I'm talking to you, but in fact I'm going to fast forward this. So, pra quem não conhece, a gente aperta aqui, desenrosca. Tem 10 velocidades.
gosto de arredondar os cantos. Aqui escorreu um pouco, então tá me dando um pouco mais de trabalho. Então, aqui ainda precisa mais, mas eu vou trocar a ferramenta. Essa daqui é uma lixa mais fina do que a outra. E eu não preciso de muita velocidade às vezes. Na verdade, eu prefiro trabalhar devagar. Embora ela tenha 10 velocidades, eu prefiro não abusar. Mesmo porque minhas ferramentas são para durar, então... As I was saying, it has 10 velocities, but I rather not abuse the machine, because in fact I like to work slowly, and my tools are supposed to last. I have no budget to be, how can I say, negligent with my tools. And you see, even my cell phones, my computers, all my gadgets are supposed to last. So I rather take care, be really gentle with my tools and my my gadgets, for them to last. As I'm an an artisan, I don't like to have disposable things. I rather have ones that can be used over and over, you see. So I don't like to make trash. I think it's our responsibility to avoid making unnecessary trash. I'm going to use this one. It's going to be more delicate, so it's not has not a lot to sand here. Just the boards. And of course I'm going to dome again. Esse aqui eu tô fazendo só as bordinhas, só dando uma arredondadinha nas bordinhas, pra não ficar grosseira. Tá vendo?
Antes de começar a fazer, eu assistia muitos vídeos sobre isso. I used to watch a lot of tutorials on this before I started buying my supplies to start doing. I must say that I'm always a learner. I always have new things to learn, especially when it comes to resin, polymer clay. Então eu sou uma eterna aprendiz, a gente sempre tem muito que aprender na vida. Então, principalmente no que diz respeito à resina e cerâmica plástica, eu tenho muito que aprender ainda, mas antes de comprar material para começar a fazer, eu assisti muito vídeo. Também quando eu comprei material para fazer, eu comprei tudo que me deu vontade de trabalhar com. Desde ferramentas, metais, decoração para colocar dentro. Por exemplo, flowers. Eu quero fazer minhas próprias flores. I want to make my own flowers. Yes, to dry my own flowers. Mas para começar, to start, I have to buy a lot. Eu tive que comprar muitas. Comprei bastante. Elas são caras, então eu pesquisei muito. They are not cheap, they are expensive, so I had to search a lot to find alternatives and to find the best sales. But I bought a bunch, mas eu comprei bastante. I don't know if the camera is just a second, please. I'm just going to check the camera. Yes, it's okay. As I told you, I'm starting to work in my new studio in Araruama, starting all over, and I'm starting to make it, and I'm starting to learn how to use this iPhone. As I told in the previous video, I'm totally ignorant in iPhone. I have an iPad, I love it, but iPhones, I don't know how to operate them. Oh, but I'm going to learn, I'm learning. Como eu disse, eu não estou muito acostumada com iPhone. Então, também estou aprendendo a usar o iPhone.
E aí, como eu tava falando, eu adorava assistir esses vídeos. Horas assistindo. Gosto muito. Tem alguns canais que eu sigo que eu realmente amo. Depois eu vou apresentar os canais para vocês. As I was saying, there are a couple of channels that I used to watch a lot. And I started watching lots of videos, and I really enjoy watching these tutorials. I really enjoy. Just to mention, Sveta Fresh was the first resin channel that I subscribed. I love her. I love her videos. And when it comes to polymer clay, there are a couple that I love most. But one of my favorite is Turtle Soup Beads. I love Susan and her snoring puppy. Oh, I have to use this. I almost forget. Okay.
just a corner. Kind of bending. By the way, a propósito, tem que estar muito bem curado antes de você usar ele. Usar dreno. Tem que estar 100% curado.
Okay, see the mess? See the mess? And of course, I have to wear respirator. Tá vendo a bagunça? E é claro que tem que usar o respirador. Essa máscara aqui. Esse tipo de máscara. Tem 3 filtros. E na verdade aqui tem um filtro maior com carvão ativado. It has a activated charcoal here in this filter, and it has 3 filters. This one is very big. Fechadinho para não perder a peça. Então eu decidi usar aqui para vocês verem a situação, to check the situation here. So for my next steps, I have to cleanse it. Tenho que limpar aqui tudo para minha próxima fase. But that's okay. Álcool. Um paninho. This one I made, see, to work with polymer clay, and it has figures here: Alice, the rabbit, the cat, the Queen of Hearts, tree, and castle. E agora eu vou lavar com água e sabão. I'm going to wash them with soapy water. Isso aqui era de uma lâmpada de teto. A roof lamp that was not working, so I got the glass, peguei o vidro, and I surrounded it with scotch tape and some washi tape. Usei washi tape e durex. Como eu disse, eu sou artesã e eu gosto muito de reciclagem, gente. Eu aproveito tudo que as pessoas acham que é lixo. Eu penso, meu Deus, isso pode servir para alguma coisa, isso pode ser útil para alguma coisa. Vidro, então, I'm going to wash it and do it again. Be back.
I'm back. Of course, I'll have to clean all my desk tomorrow before starting doing anything else. Amanhã eu vou ter que fazer uma faxina aqui antes de qualquer coisa. I could use lots of sandpapers, and at this point eu poderia usar outras lixas d'água nesse momento, mas eu vou fazer my thing. I'm going to do my thing. Vou fazer o que eu gosto de fazer. To be faster. Pra ser mais rápido. Então, eu vou mostrar, I'm going to show you what I do. First, I'm going to check the shape, if I'm well satisfied. I'm not satisfied with this one. It's going to be resin. Yes, this one is okay. Just a little more of this. Of course, I have one of these. Eu tenho essa daqui. Que é como essa do Dremel que eu tava usando ali. Numa velocidade menor, claro. Lower velocity, of course. I don't know exactly how it reaches, how many rotations per second it reaches, but it depends on the battery, of course. Dependendo da condição da bateria, a velocidade muda, então eu não sei precisar qual a velocidade que isso aqui alcança, quantas rotações por minuto. But for small things, para momentos menores assim, coisas menores, bem útil, really useful. Okay, this one. Okay.
Se fosse aqui na frente, eu iria usar lixa d'água com água e passar por todo um processo. If it was on the top, I would use water sandpaper. Some polish, polishing creams, and pass through a lot of more process. E passar por muito mais processo, se fosse aqui em cima. Mas como é nas laterais, as it's around, surrounding this, I think it's not necessary because the top and the back are ready. I'm not satisfied with the shape here. To use this. So I have rechargeable batteries. Eu tenho pilhas recarregáveis para usar aqui. São duas pilhas AA. Como eu disse, como artesã não gosto de ficar fazendo lixo, e pilha é uma coisa que é um terror. I hate throwing batteries on the trash, so I use rechargeable batteries. They are more expensive, but it works because I'm not going to throw batteries on the trash can that I hate this the most, and in the end I'm going to save money. Eu vou economizar dinheiro se eu não ficar jogando pilha fora. Eu odeio jogar pilha fora, gente. The most important thing is the shape, as you can see. If you look like this, you are going to observe the shape, and depending on the background, it's going to be shown. So, what do you think? How do you like it? Yes, I have to clean here again. And that's it. Let me see. It's smooth. Tem que estar lisinho, assim, você passar o dedo, não sentir rebarba. Oops. Misshaping here.
Quando eu comecei usando só essa ferramenta. Mas, na verdade, quando eu comecei, nem essa ferramenta eu tinha. Era na lixa na mão. Quando isso aqui chegou, gente, eu fiquei muito feliz. Eu comprei no Shopee. When this tool came, I got really happy because I started sanding just with sandpaper, water and soap and polishing paste. And when this machine came, I got really happy. But now my Dremel is my dream. The Dremel came here last week. Chegou semana passada. O Dremel. Porque na verdade chegou no Rio e eu só fui ao Rio semana retrasada e semana passada chegamos no Rio. So the Dremel was sent to Rio de Janeiro, where I was living. And last week I went to Rio de Janeiro to bring my furniture, my luggage, not everything. It has a spare in the apartment. I have to go there on June to pick it up. So the Dremel arrived in Rio de Janeiro, but last week I went to Rio de Janeiro, and last week I returned from Rio de Janeiro with this machine, the Dremel. It's a dream. I love the Dremel. The Dremel. It's a dream. But now I'm just making little finishing, so it's not necessary using the Dremel. Para coisinhas menores assim, um acabamentozinho menorzinho assim, essa daqui é top. Melhor do que ficar lixando com a mão, né? It's better than using the sandpaper. Quite good. And with the top coat, it's going to be perfect. Okay. A pilha tá acabando, the batteries are getting low. I have more charging there. Tem mais pilha carregando lá. But let's go till the end. Vamos até acabar. Aí as pessoas às vezes não conseguem entender o valor de uma peça feita assim à mão. Aí você fala o preço de um colar pronto, com acabamento, com a corrente, ou com uma fita de cetim, uma fita de veludo, fecho, né? Não imagino o trabalho por trás da execução de uma peça dessa. Aí você fala o preço, a pessoa fala, ai, nossa, é caro. Bicho, se eu for levar em conta, essa daqui, por exemplo, eu vou ter que cortar
aqui, mas na verdade eu vou colocar lá dentro de um maior. Ó, eu fiz aqui, I made this here. And I'm going to put here with more resin, com mais resina. Vou colocar aqui dentro com mais resina, porque eu quero que fique essa dentro de outra, transparente. See? Here we go. And I'm going to fill with more resin, clear, crystal clear resin. So as I was saying, people don't understand the value, the price for a piece like this. A jewelry like this that takes a couple of hours to be done, and you sell them with cord or a necklace, a complete necklace, and many people don't value this. You see, all the work you have, the time, because it's a delicious. I love doing this. I love it, but it's really time consuming. Eu amo fazer isso, pessoal, só que leva tempo, é detalhe, é carinho, né, capricho. Tem gente que não dá valor, acha que comprou uma semijoia, uma peça artesanal, como quem compra uma coisa industrializada, que é feita por máquinas. I'm not a machine. I use machine, but I'm not a machine, so it's time consuming. And it's unique. São peças únicas. Eu posso até tentar fazer igual, mas nunca vai ficar uma igual a outra. Okay. Well, enough. Now I'm going to keep my tools organized. Manter organizados. This one is from the other box. It's from here. No, it's not for Dremel. It's for here. Okay. Okidoki. Oh no. Oh no. No, no, no. I forgot one. Okay. E as pessoas às vezes não levam em conta o material que você tem que ter para você poder executar uma peça assim. Essas lâmpadas não são baratas. E essa mais forte que eu comprei, a última, ela é bem cara.
The supplies you have to buy to have a studio to make these pieces are not banana price. So most people don't don't recognize that to make this piece, para fazer essa peça, I have to have lots of tools and ingredients. Então eu tenho que ter várias ferramentas e ingredientes para fazer esta peça. O pigmento, por exemplo, the pigment, for example, is not cheap. A good pigment, a good resin is not cheap. Uma resina boa não é barata. My dog is here. My granddog. My dogo. I have a wide open window, the door is opened and the fan is working. I guess you are hearing the fan's noise. Então, eu tô trabalhando num quarto com uma janela enorme, escancarada, porta escancarada, ventilador ligado. Okay. It's okay. It's going to be resined again. It's kind of bendy, but it's interesting because it's going to be... Yes, it's interesting. Gostei. Tá meio tortinho pra frente, assim. Mas ficou interessante. Ficou bem interessante, gostei. Ok, so... here it's kind of, yes, it's resin. Okay, next step. I'll be back.